The buildings are the main consumers of energy resources in Russia today. The residential and construction sectors spent about a half of the year's resources of heat and electricity, more than industrial production does. Over the past 40 years, energy consumption in the country has doubled and continues to grow. Therefore, improving the energy efficiency of the buildings is one of the Russian Federation government priorities. Northwest region of Russia has become a showcase for realization of the most important tasks of the project, the construction of new energy-efficient houses. The potential is very huge for the Northwest District, and one of the key things that can be done to reduce greenhouse emissions and save energy in buildings is through energy management systems, energy management information systems. In order to reduce energy, you need to first monitor and report and calculate how much energy you're consuming. Two construction sites. One is in the settlement Parfino, Novgorod area. Other is in the city of Porkhov, near Pskov. This is the experimental space where the energy-saving technologies of the project are tested for effectiveness. Parfino is an urban-type settlement. A significant part of the apartment buildings are wooden barracks without facilities and central heating, built half a century ago. Many of them are considered as unsuitable for living. The administration of the Parfinsky region has decided to build modern energy-efficient houses for the migrants from the emergency housing, and they themselves appealed to the project specialists. Развернуться, значит, в пределах цены метра квадратного очень сложно. Благодаря участию в проекте ПРООН была получена именно возможность применить еще дополнительные какие-то мероприятия определенные, да. Соответственно, вот финансовая сторона вопроса – это в первую очередь. И опять-таки квалифицированные проектировщики подготовили изменения проектно-сметную документацию в строящиеся нами дома. Это тоже помощь, нам самим внести изменения в такую документацию, наверное, тоже было не под силу. In Parfino, within the state program of resettlement from the dilapidated housing, 2 apartment buildings were constructed. The construction of the first one was completed even before the invitation of the project specialists. The second received additional funding from the UNDP and will be equipped with energy-saving technologies from the foundation to the roof. Это специальная минеральная вата, она разрабатывается специально для утепления фасадов. Лучше чем? Тем, что у нас тепловое сопротивление стен увеличилось почти в 2 раза. The attic floor between the 3rd floor and the roof was insulated by similar material. The foundation and the basement of the building will be insulated with special products of extruded polystyrene foam. По исследованиям, которые проводились в ряде стран, оказывается, да, что даже от уровня теплоизоляции там, да, меняется коэффициент смертности, например. Да, то есть чем ниже там, уровень теплоизоляции в стране, да, то тем выше коэффициент сезонной смертности. Поэтому, конечно, эти энергосберегающие решения они позволяют обеспечить комфорт и безопасность, в том числе людей. The experts of the project suggested to replace conventional glazed windows with energy-efficient dual-chamber glazed windows. Interior space therein filled with an inert gas and glasses covered with energy-efficient coating. Допустим, если предположить, что у нас будет аварийное отключение отопления, то стандартный дом остывает за сутки. Данный дом будет стоять 2 суток. The additional insulation alone will not make the typical house energy efficient. To eliminate the energy loss during ventilation of premises, the supply and exhaust ventilation units with heat recovery of exhaust air will be installed in each apartment. Мотор один, а крыльчатка двойная. Она позволяет подавать воздух и на приток, и на вытяжку одновременно. This is how the wall ventilation valve with heat recovery, which is the special tubular structure inside, works.
The fan blows the warm air out of the apartment through the inner tube of heat exchanger. External tubes are heated and transfer the received temperature to the cold airstream, which simultaneously flows into the room through the valve from the outside. This brings considerable heat savings. При минус 25 в помещение воздух поступит с температурой минус 5 градусов. Данное устройство сможет до 200 Вт сберечь тепловой энергии. Все, достаточно только его подключить в розетку. Устройство будет работать. An energy-efficient house. This is a fundamentally new system of consumption and accounting of energy resources. A properly heat insulated house required an intelligent coolant management system. Вот такая установка может давать эффективность по теплопотреблению для жителя до 40%, где-то даже до 50%. Но это в зависимости от нагрузок и потребления. This is an automated individual heating unit, the heart of energy-efficient buildings. It responds to changes in temperature outside and promptly reduces or increases the flow of heat into the apartment. However, the residents themselves will be able to decide what climate will be at home with the help of special thermostats. Это датчик, который снимает температуру с батареи. Они устанавливаются на всех радиаторах по всему дому. То есть если все люди уменьшают температуру, что им не нужно горячие батареи, соответственно, датчик снимает, что у всех параметры небольшие, передает туда, котельная снижает подачу, соответственно, теплоносителя. That means that the amount of consumed thermal energy in the bill will be reduced. Comfort, saving the settlement and the family budget are the result of the energy-efficient technology's application. До 30% по платежам за теплоснабжение и по горячей воде, и по холодной воде, то есть именно по коммунальным платежам должна быть достигнута экономия. Это огромная цифра, если рассчитать, и тем более если в течение года, когда у нас средняя заработная плата в районе где-то в пределах 21 тысячи рублей, каждые 500 рублей, это просто громадная цифра. Каждый день по 2 корзины примерно. In this emergency house, Nikita lives with his parents since he was born. They have to use the dilapidated stoves every day. There is no other way to warm up here. Мы последний раз покупали дрова. 4500 было. Сейчас 6. Это 2-3 машины надо. Сами понимаете, сколько денег. В этом году мы ничего не покупали. Ждем, когда дадут квартиру. Olga and Nikita visit their new apartment every week, along with future neighbors. They believe that the life in energy-efficient building will not be only comfortable, but also cheaper. Так мы эти дни ждем. Не знаете как? Побыстрее бы уже. Мы готовы хоть сейчас ключи забрать и никого не пускать. Residents of the emergency housing of the city of Parkhov are also waiting for the housewarming. They get new apartments through a joint program of Pskov area and the Fund of Assistance to Reforming Housing and Communal Services. On pilot construction site in Parkhov as well as in Parfino, specialists of project use a specially designed package of energy efficiency measures. Наша задача была здесь показать возможности применения технологий, повышающих энергоэффективность здания, которые можно будет тиражировать и реализовывать в регионах в России. For every region of the country, a separate package of technical solutions will be formed, depending on climatic conditions.
To verify the payback periods of the invested funds is another objective of the project. Здесь один раз заплатил, а экономия-то она потом, надеюсь, что на десятилетия должна растянуться. Потому что мы не делаем здесь что-то такое фантастическое. Мы делаем абсолютно реальные вещи, которые позволят именно в наших условиях не просто это дело построить, а еще и нормально, качественно эксплуатировать. Energy-efficient house is more expensive during its construction phase, but it is much cheaper to operate. It is possible to oblige the companies to implement into standard projects of building energy-saving technologies only at the legislative level. The project has already made the first steps to address this issue. Ну, например, оценка экономической эффективности мероприятий по энергоэффективности, да, в рамках жизненного цикла здания. Такого нормативного документа пока не существует в Российской Федерации. Подход широко обсуждается. Мы подготовили проект такого документа и надеемся на то, что в 2016 году пойдет процесс его официализации, принятия и так далее. In 2016, the pilot construction will be completed and the project experts will start monitoring energy-efficient houses. The most accurate percentage of energy savings they are planning to get in Parfino. There will be the opportunity to compare two typical buildings, one equipped with energy-saving technologies and the other without ones. The experimental project in the northwest of Russia continues.